গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব টেলিভিশনের সামনে ভিউজ বালা আছেন, আর বালা থাকাটাই আমরা সবসময় আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সব বালা থাকুক। ওয়েলকাম টু আজকের রিয়ালিটি উইথ মাহি। একটু ভিন্নধর্মী, তারপরেও আমরা দৈনিক জীবনযাপনের লোকে এটা রিলেটেড আছে। আসলে আজকে আমরা নতুন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস লইয়া একটু আলাপ করবো আপনার লোকে। অ্যাট দ্য সেম টাইম বরিস জনসনের বিদায় নিলা, যদিও অনেক ক্যারিজমেটিকভাবে বিদায় নিয়েছেন, বাট ইজ গন। লিজ ট্রাসে নিজেও কইছেন যে বরিস ব্রেক্সিট করছেন, কোভিডের সময় খুব বালা কাম করছেন, মানুষের পয়সা প্রিন্ট করাইয়া দেওয়াইছেন, কিছু ইনজেকশন মানুষের দিয়েছেন। আবার ইউক্রেনের যুদ্ধত তিনটা সাহসী ভূমিকা রাখছেন। এটা আমার কথা নয়, লিজ ট্রাস্টের কথা মনে হইল। কিন্তু আসলে তো সময়ে হইব, টাইমে হইব যে আসলে তাই কতটুকু বালা করিয়া গেছেন। ইটস অলওয়েজ তোমার সাইড এফেক্টগুলো আমরা লং টার্ম কিছুদিন বাদে পাই, কেউ 5 বছর, কেউ 3 বছর, কেউ 2 বছর পরে আমরা এইসব ফলাফল পাইয়ে থাকি যে খে কোন বল করছিল আর খে কোন বালা করছিল। এটার উপরে আসলে নির্ভর করব। আগামী দিনেও আমরা কইতাম পারবো যে খে কতটুকু ভূমিকা আর কতটুকু লেগেসি রাখিয়া গেছেন। আসলে কি তা লিজ ট্রাস্ট বরিশার চেয়ে ব্যাটার করবা, না তাই নয় আস্তে 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 গিয়া কিছুদিন পরে হ্যাং পার্লামেন্ট হইতে পারে, পুরো সেশন হয়তো ফুল নাও হইতে পারে। আই ডোন্ট নো, আপনারা ডিসাইড করবা, আপনারা দেখবা আসলে কী তা হয়। সো ওইটা নিয়ে আজকে আমরা একটু আলোচনা করবো। মেনি মান্থস এগো আমিও আপনারা খুঁজতাম যে ঋষি সুনাক আসলে এখনও আমেরিকার মতো এখনও ব্রিটিশরা যে খালা মানুষ প্রাইম মিনিস্টার বানানি এখনও সেই সুযোগ হইছে না। যতই বুদ্ধি থাকুক না কেন এখন পর্যন্ত এই সময় আইছেন। তো আমার মনে হয় এটার রেজাল্ট আপনারা ফাইলাইছেন এবং বুঝিলাইছেন যে বা যারা আমার কইসলা যে ইট ইজ নট গোইং টু ওয়ার্ক, নিশ্চয়ই ওয়ার্ক করছে, নিশ্চয়ই দেখতে পারছেন। রাইট, আজকে আমরা গেস্ট করলে আপনারা পরিচয় করাইয়া দিই। আমার হাতুর ডানে সলিসিটর কালাম চৌধুরী, লেবার পার্টির অ্যাক্টিভিস্ট। ওয়েলকাম টু দ্য শো কালাম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। গুড টু সি ইউ। থ্যাংক ইউ। গুড টু সি ইউ। আরেকজন সলিসিটর, আজকে সব প্রফেশনাল লইয়া পড়ছি আমরা আজকে, মুফতি নাফিস, সলিসিটর বা কনজারভেটিভ অ্যাক্টিভিস্ট। ওয়েলকাম টু দ্য শো মুফতি সাহেব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই। ভালো আছেন? জি ভাই ভালো আছি, ধন্যবাদ। Well, not only professionals, there are also politicians, two of them. Right, my last guest for tonight, Sadi Hussain, business and finance share consultant. I think you're an accountant by profession, isn't it? No, my brother is, but I work in the accountancy firm. I'm director there. All right, okay. Welcome to the show, brother. Thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Let's go and see a chit-chat documentary clip. Thank you. 96 বছর বয়সী ব্রিটেনের রানী 70 বছর যাবৎ আছেন সিংহাসনে, আর লিজ ট্রাসের মধ্যে দিয়ে 15তম প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানালেন তিনি। লিজ ছিলেন বরিসের নেতৃত্বাধীন সরকারের ফরেন সেক্রেটারি, আর তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি সুনাক ছিলেন পদত্যাগী চ্যান্সেলর। ভালোই লড়াই হয়েছে, তবে টরি ভোটের 57% অর্জন করেছেন লিজ। এই লিডার নির্বাচন তথা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনকে কিভাবে দেখছেন, জবাবে সাংবাদিক এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। আমেরিকা যেভাবে প্রস্তুত, ব্রিটেন প্রস্তুত না। আমরা যেটা বলি যে নীল রক্ত বা সেই উচ্চ আভিজাত্যের একটা ভাব কিন্তু এখন তাদের মধ্যে আছে। মাদার অফ ডেমোক্রেসি হচ্ছে ব্রিটেন, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে যে মানুষ এখন ওইভাবে ডেমোক্রেটিক্যালি বাইরে যে আবরণটা ডেমোক্রেসির অন্তর্গতভাবে কিন্তু সেই ডেমোক্রেসির সেই আবরণটা মনে হয় না যে বাস্তবে কাজ করে। বরিস সে কিন্তু চেয়েছে যে লিজ ট্রাস্ট হোক, যেহেতু এখনও সে ক্ষমতাসীন এবং তারপর রাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং ঋষি সুনাককে সে মনে করতেছে যে তিনি বিট্রে করছেন, হ্যাঁ পিছের থেকে আঘাত করেছেন। আমি লেবার পার্টি অ্যাক্টিভিস্ট, আমি মোটেই আশাবাদী না লিজ ট্রাসের ব্যাপারে। কারণ প্রথমত আমি ওনাকে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে মানতে আমার কষ্ট হয়, কারণ উনি প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে তো ইলেক্টেড না, শি ইজ এ পার্টি লিডার। উনি পার্টি পলিটিক্সে গুড ছিলেন। আমার কাছে মনে হয় যে শি উইল বি অ্যানাদার টেরেসা মে। আবার একটা আমার মতে যেহেতু উনি ইলেক্টেড না, সেহেতু ওনার উচিত এখন জেনারেল ইলেকশন দেওয়া এবং মাচ পিপুলকে নিয়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা। কারণ ইউক্রেন ওয়ারের ফলে যে আমরা যেদিকে যাচ্ছি, এইখান থেকে লিজ ট্রাস কেন, যদি ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য সাপোর্ট ফ্রম দ্য পিপল, ইউ ক্যানট হ্যান্ডেল দিস থিং। বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রায় সবাই বলছেন এক ক্রান্তিকালে লিজ প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এক ধরনের অনিশ্চয়তার কথা জানালেন তারা। মানুষের ব্যয় বহুগুণ বেড়ে গেছে, কিন্তু সে অনুযায়ী আয় বাড়েনি। ইলেকট্রিসিটি সহ জীবনযাত্রার সব কিছুতেই ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তা আমি মনে করি ওনার শর্ট টার্ম কিছু পরিকল্পনা থাকতে পারে, কিন্তু লং টার্ম সাস্টেইনেবল কিছু পরিকল্পনার দরকার আছে। দেশের বিভিন্ন সেক্টরের যারা আছেন তারা তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য তারা হরতাল ধর্মঘট পালন করে যাচ্ছেন, এবং এই কারণে আমরা মনে করি যে এই সরকার খুবই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। তবে লিজ নিজেই বলছেন ব্রিটেন শক্তিশালী জাতি, তারা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে জানেন। We shouldn't be daunted by the challenges we face. As strong as the storm may be,
I know that the British people are stronger. যদিও নতুন প্রধানমন্ত্রী তার অগ্রাধিকারে কস্ট অফ লিভিং, এনার্জি কস্ট নিয়ন্ত্রণ এবং NHS-এ বিনিয়োগের কথা বলছেন, কিন্তু বাস্তবে এসব নিয়ে কার্যকর কিছু দেখতে চায় সবাই। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে হলে কমপক্ষে 6 মাস না 1 বছর পর্যন্ত ওয়েট করতে হয়। হ্যাঁ, এবং ইমার্জেন্সি যদি আপনার যে সার্জারি যে ডক্টর আছে জিপির কাছে যেতে হলে আপনাকে সকালে টেলিফোন করতে হয় এবং অনলি 2-3 মিনিট যদি লেট হয়ে যায় তাহলে এই দিনের আর আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না। আমার চোখে তেমন কোনো কমিটমেন্ট ওনার কাছ থেকে চোখে পড়েনি। আমি মনে করি উনি একটা ভালো প্ল্যান নিয়ে আসতে হবে। কিভাবে যে পরিবর্তন করে তার কাজের মাধ্যমে আমরা দেখতে চাই। এত কিছুর পরও বরিস জনসনের প্রতি ভালোবাসারও কমতি নেই অনেকের মাঝে। বরিস জনসনের উপরে বদনাম আসছে, এটা করোনার সময় হয়তো একটু ভুল করেছে উনি। করলে তো একজন মানুষকে এরকমভাবে কিক আউট করে দেওয়া যায় না। আমি মনে করি এটা দেশের লাগি এটা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নতুন আরেকজন আইয়া যে এই জায়গাটারে পূরণ করতে করতে অনেক সময়ের দরকার। এদিকে বৃষ্টি উপেক্ষা করে নতুন প্রধানমন্ত্রীকে 10 ডাউনিং স্ট্রিটে বরণ করে নিতে ছাতা মাথায় দিয়ে অপেক্ষা করেন লিজ ট্রাসের সমর্থকরা। অবশেষে এলো সেই মহেন্দ্রক্ষণ। ক্ষমতা গ্রহণ করেই যে 3টি বিষয়ে তিনি প্রথমে নজর দেবেন সেই বিষয়গুলো সবার সামনে তুলে ধরেন। Good afternoon. I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government. Let me pay tribute to my predecessor. Boris Johnson delivered Brexit, the COVID vaccine, and stood up to Russian aggression. History will see him as a hugely consequential Prime Minister. I'm honoured to take on this responsibility at a vital time for our country. We will transform Britain into an aspiration nation with high-paying jobs, safe streets, and where everyone everywhere has the opportunities they deserve. I will take action this day and action every day to make it happen. সবাইকে একসাথে নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে একটি আধুনিক ব্রিটেন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস। As Prime Minister, I will pursue 3 early priorities. Firstly, I will get Britain working again. I have a bold plan to grow the economy through tax cuts and reform. I will cut taxes to reward hard work and boost business-led growth and investment. I will take action this week to deal with energy bills and to secure our future energy supply. Thirdly, I will make sure that people can get doctor's appointments and the NHS services they need. We will put our health service on a firm footing. এদিকে সকালে ডাউনিং স্ট্রিটে বিদায়ী ভাষণ দেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function, and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific. And like Cincinnatus, I am returning to my plough. To welcome the new Prime Minister to a place. এই হচ্ছে নতুন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে পার্লামেন্টে লেবার দলীয় নেতা কিয়ার স্টারমার সহ অন্যান্য এমপিদের প্রতিক্রিয়া। Can't she see there's nothing new about a Tory Prime Minister who, when asked who pays, says it's you, the working people of Britain. The government must announce an enhanced windfall profits tax, making sure that those oil and gas producers pay their fair share from excess profits. Where do I start from, brothers? Shall I start from you then? কেমন আছেন? জি ভাই ভালো আছি, ধন্যবাদ আপনাকে। কি আপনার এই আপনি যেহেতু কনজারভেটিভে আছেন, হোয়াট ইজ গোয়িং অন? 7 বছরে 4 প্রাইম মিনিস্টার। হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ ডেমোক্রেসি। ডেমোক্রেসি মানে কোনো কিছুই হচ্ছে না। না, কোনো কিছু হচ্ছে না এই কথাটা আপনার সাথে আসলে একমত না। আপনাকে দেখতে হবে লাস্ট ফিউ ইয়ার্স হোয়াট স্ট্রাগল উই ডিড সাফার। আরে ব্রাদার লিসেন, আপনার কন্টেন্ট ভাই, কন্টেন্ট বুঝে তারপর আপনাকে কিভাবে হচ্ছে আমাকে একটু বুঝান। রাশিয়ার সাথে ডিপ্লোমেসি করতে পারলাম না, তেলের দাম বাড়লো, কস্ট অফ লিভিং, হোল্ড অন, কস্ট অফ লিভিং, হোয়াট আদার ডিপ্লোমেসি ইউ গোইং টু শো? হোয়াট? না, আপনি সব কান্ট্রির সাথে তো ডিপ্লোমেসি মেইনটেইন করতে পারবেন না ভাই। রাশিয়ার সাথে আমাদের ইউকে বা ইউএস এর কখন হবে না, ইট ইজ ভেরি সিম্পল, ইট ইজ ভেরি এক্সপেক্টেড। এত বছর আপনারা রাশিয়ার শুনেন, হ্যাঁ, রাশিয়ার জাস্ট আপনার বরিস জনসন তোমার লর্ড বানিয়ে গেল রাশিয়ান একজনকে, জাস্ট নাও, জাস্ট বিফোর হি লেফট হি মেড হিম দ্য লর্ড।
যা পুটিনের বেস্ট ফ্রেন্ডের ছেলেকে তোমার হি মেড ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ডের মালিককে হি মেড হিম দ্য লর্ডস। রাশিয়ান পয়সা আমাদের সোসাইটিতে আটার মধ্যে যেরকম সুগার বা ঘি মিলানোর পরে যেরকম হয় এইরকম আমাদের হোয়াইট সোসাইটিতে ওয়াইডার সোসাইটিতে মিশে আছে। আর আপনি আমাকে বোঝাচ্ছেন হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান? 7 years 4 prime minister, nothing is moving in this country, No, of course brother. the country is moving very good way. Where? ভাইয়া প্যান্ডেমিক ছিল, প্যান্ডেমিকের পর প্যান্ডেমিক বরিস গভর্নমেন্ট খুব ভালো Pandemic ডিল was করছে। not only in Great Britain, pandemic was Yes, in the but whole world. Britain did very well. Britain did the Boris Johnson tackled it very good way. And then How? We created an inflation. We just printed tons of money. No, now, আমরা over 10% inflation আসি, and experts are thinking it's going to go over 20. ইনফ্লেশন তো ভাইয়া সব জায়গায় ভাইয়া, কোন দেশে No. ইনফ্লেশন নাই? What is অলমোস্ট এভরি কান্ট্রিজ Japan ইনফ্লেশন is doing very চলতেছে। well. Germany is doing very well. We are in a mess because our politics is not working. It is not working. Come on. No, it is come working. It is working. We can't say that it is not working. কিভাবে ওয়ার্ক করতেছে বুঝান ভাই। দেখেন ভাই, বরিস জনসন তার রাইট ওয়েতে সে এক্সিট হয়েছে, লিজ ট্রাস এসে পড়েছে। লিজ ট্রাস ইজ কমিটেড টু সার্ভ টু দিস কান্ট্রি এন্ড শি ইজ কমিটেড। All right, last 3 months, what happened in the parliament? Every time, these 4 of them been changed, good 6 months goes, every transitional period of 3 months before they leave, 3 months after they come in, nothing moves. So, 1 বছর চলে গেল আমাদের লাইফ থেকে, করোনা ভাইরাস নিয়ে গেল আমাদের লাইফ থেকে আর 1 বছর। So, we are back to square one now. না, এখন তো আমরা আসলে ডিল করতেছি দুইটা ইস্যু নিয়ে। কনজারভেটিভ গভর্নমেন্ট একটা ইস্যু স্ট্রাগল ফেস করতেছিল টু ফাইন্ড এ লিডার দ্যাট ওয়াজ স্ট্রাগলিং ফর দ্য কনজারভেটিভ পার্টি, অ্যান্ড অলসো দ্য রাশিয়ান ওয়ার। এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বিগ ইস্যু ছিল এবং এটা আমরা ট্যাকেল করতেছে গভর্নমেন্ট। সো এটা তো মেইন ইস্যু, মেইন প্রায়োরিটি ইস্যু ছিল এটাই। এগুলোই তো তার গভর্নমেন্ট ট্যাকেল করার চেষ্টা করতেছে, তাই না? এবং এর জন্যই কিন্তু কনসিকুয়েন্সটা আমরা সাফার করতেছি। হ্যাঁ, কস্ট অফ লিভিং ইজ গোয়িং ভেরি হাই. So the Liz Truss is committed to reduce the cost of living. এবং 150 billion pound, 150 billion pound government cost government দিতে চাচ্ছে energy bill. The taxpayer is going to give. There is no proper policy. Where is this money coming from? Where is this money from? পয়সা কই থেকে আসছে? পয়সা তো ট্যাক্স পেয়াররাই পে করতে হয় অলওয়েজ, তাই না? না তো 150 মিলিয়ন কেন দিচ্ছি আমরা? 150 billion pound কেন দিচ্ছি? Why? To cap the bill, energy bill. কিভাবে? 2,500 আপনি রাখেন এভারেজ না? Yes. তো এটা কি হবে আমাদের জন্য? 2,500 বাড়লো কেন? না, না 2,500 বাড়লো কেন এটা তো উই নো অ্যাবাউট অল দিস থিংস, রাইট? দ্য সাপ্লায়ার। আপনাদের দোষ না, আপনাদের তো না তো আপনি আচ্ছা সলিউশন কি আপনি বলেন আমাকে? লেবার পার্টি কি সলিউশন দিতে পারছে এটা আমার বলেন। লেবার পার্টির কাছে আসতেছি, আপনি বলেন। আমাকে তো সলিউশন দিতে হবে। ইফ ইউ ক্যান নট সেন্ড মি দ্য সলিউশন, ইফ ইউ জাস্ট ক্রিটিসাইজিং। আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করুন। This is a show. This is a television show. Yeah, go. We know we talk. Yes. আপনি আপনার opinion দিবেন, আমি আমার দিলাম, প্রশ্ন করলাম। If you have a better policy where the Labour government can convince to the Conservative government, then it would work. But they fail to do it. And whatever the government, Conservative government have, they are following this policy to help to serve the country. But Liz was against Brexit. Do you remember? Yes, I remember. And she's now leading the country. How is that sound? And she said it is a big opportunity for the United Kingdom. So she's happy to lead the country. Boris got the mandate from people because he was in favor. Obviously, he did write two columns, but still he came back with 360 million every, NHS will get, this will get, all these millions in a bluff. Yeah. He didn't provide nothing. NHS is verge of collapse now or privatized because people are. The last 7 years, can you not see that Conservative hasn't served the British public at all? It was just all a smoke in a mirror. No, it's not like that. You are just alleging like general allegation. Okay, you say. Let me give you some time. You tell me. No, you tell me 3 good things. Liz was. You tell me 3 good things that your government has done. Brexit. What is it? You have what have you done on Brexit? Ireland protocol still there. Ireland is in a serious mess. Everything is in a mess. What have you done? No, it's not. You can't blame like that. Like everything is in a mess. Like the Brexit, the people wanted to do Brexit, and then we got it. No, you haven't done it. No, we're working on it. Okay. We're working on it. Okay. And then you're talking about the Liz Truss. She was at the beginning. She was not. She was a Leave Dem, my friend. friend. Exactly. My friend. She was a totally different She was a Leave Dem. breed. And then after the Brexit, she said that we will take the opportunity. It's a new opportunity for the government. So where's the problem? And she was basically. Tan bidai speech as Boris praising Kora like a lord of the jungle, you know. But Boris Misamati Amragestigesen is the first prime minister got caught on lies in the British history. Misamata Dora Hegesen. Can you not see? Yeah, I can. Yeah, there's some issues you can raise, you can argue, but
It's nothing we can't talk about, we can't do about it. But obviously, I আচ্ছা can আমরা say- বাংলায় কথা বলি এখন বলেন আমাদের এই সলিউশন কি আপনারা কি করতেছেন আমরা তো আমরা রিসেন্টলি মা হারা হয়ে গেলাম সবাই বলতেছে যে রানী চলে গেলেন ইউ নো সো এভরিথিং ইজ ইন আ shape but what she's going to do you tell me No, she's committed to do like she has committed that she will make sure the living standard go down. She will not increase but the tax. how She have already tried to. How is that? Because they're going to take a cap of the banking bonus this morning. They was talking about it. But how? How are they? Because how are they going to do? There have to be a policy in Britain. No, they are. In modern Britain, it's not a Britain. They goes to other country and rob everything and bring it over here. It's nothing like we have to make policies. We have to make money. It is not a colonial system The lead just anymore. came in just few weeks, right? So you have to give some we time don't to. You should give some time to assess her before we make any comment. And she committed that she will cap on energy bill, and she has done it. What she's So done so on give her some It's good a time. 6-month cap, my Give her friend. good It's time. nothing. Give her good time. It's just a publicity material again. It's going to cost So 150 billion pound is for publicity. This is what you are telling about. Of course, it's No, nothing. it's not We're like going to be that. paid. It's same thing. No, if you think like that, you can claim, you can blame, you can criticize on any policy of the world, any policy in the world. All right, let me just go back to Brexit. Say one good thing about Liz Truss that she will deliver Brexit. Okay? She will do something for the country. Say something. Say something good about her. Let's see. No, she's committed to do make sure that corporate tax doesn't increase. She's committed to finance on NHS. She said that in Hastings, she said that she will find more energy supplier to reduce the supply price, to energy prices. So she's committed. Hold on. How would you, if Shell has given you 150 million to your party, or big energy supplying are giving you hundreds of millions pound to your party, how are you going to go and tell them you're already contaminated? But the big energy firms are donating money to the party of your party. No, does it mean that it will compact or it will stop independence of prime minister? No. No. I think yeah, please. the young brother is slightly getting confused in terms of the energy prices. Energy prices are set globally by the markets. Whether Liz Truss finds new suppliers, it makes no difference because end of the day, it's set in the commodity markets. So we are dictated by the traders who dictate the price. That's the first thing. Secondly, I think Brexit, in terms of some of the deliveries that we were hoping for, hasn't materialised because there's been a lot of confusion exactly what Brexit benefits are. Whether it's a trade deal with Australia, which we're trying to implement, but end of the day, we have a very big trade with the European Union. We have to have that in place. We have migrant workers who come into the UK from Eastern Europe and Central Europe to pick fruits. They're not coming in anymore and so on. So COVID hasn't helped. And certainly, we've spent a lot of money, wasted a lot of money as well. 40 billion pounds on track and trace. I'd still like to see a National Audit Office do a full audit on that expenditure because I have no idea how you can spend 40 billion pounds on something that doesn't work properly. So I think the biggest problem we have had in the last 10 years, I would say since the financial crisis, is that we've had a Conservative government. You mentioned 4 or 5 prime ministers, but the opposition has been very bad as well. If you had a strong opposition, then you tend to have a stronger government because they have to be very careful how they behave, what they deliver and so on. Otherwise, they'll be voted out. Thank you, bhai. Right. Sadi bhai put it quite nicely. Yeah. Opposition. Yeah. Kita bhai. Opposition kita. This is a systematic failure, I would say, because over the period of last 5-6 prime ministers. না আপনার কাছে প্রশ্ন হইলো সাদি ভাই কইছেন আপনারা বড় উইক Well, আপনি কি তা কইরানি আপনারা বড় সিস্টেমেটিক I don't think, I don't accept it because the fact that the British people gave mandate to the Conservative government to run this country, to drive this government. No need to be politician here. Yeah. What he says, একটা গভর্নমেন্ট যদি স্ট্রং রাখতে হয় পার্লামেন্ট তো কনজারভেটিভরে ট্যাকল করার মতো গত যদি তোমার আপনারা সাইড শব্দ থাকতো কোন আমলো স্ন্যাপ ইলেকশন আর একটা হয়ে গেল না হাফ মিড টার্মস হয়ে গেল না ইলেকশন আপনারা এত উইক
তাই না ও কথা কইছে Yeah, but it's not. That's what he said, no, I acknowledge that there are some difficulties with regards to Jeremy Corbyn, and there are some. Hold on, no. Yeah, Jeremy Corbyn is history. yeah. No. I'm talking about Keir Starmer. During the Conservative tenure, there was some issue with the Jeremy Corbyn's leadership. Then it And I was think being we don't need to go challenged. to him. He's not But here. apart from that, I don't think there was a weak oppositions. Always the opposition raised concern about the issues in regards to the Brexit. With regards to the Brexit, there was a number of issues was debated in the parliament. The policy for the Brexit. Yeah. Jeremy Corbyn doesn't know actually whether they want to support Brexit or not. By is a question after yes or no? No, I don't accept. Kila apni strong. Well, there are some. All the major issues. Boris Johnson mislead Korea parliamentary. Yeah. গেল সইন তোমার বছর পর বছর 3 বছরের মাঝে 2 বছর মিসলিড করে গেছেন আপনারা তো কিছু করতে পারছেন না Well, polling study did suggest No. it wasn't that bad. Polling. Well, I'm saying only recently you went ahead, and that will probably disappear in a year's time when Liz Truss puts her policy through. No, you know, I think at the end of the day, what I'm saying here is that Keir Starmer people find very boring. You need a leader. You need a leader that can actually challenge the leadership of the Conservative Party. And Keir Starmer, if you watch him in 5 minutes, you fall asleep. Well, this is no. He's doing my job for a change. Yeah, no. Sorry, that's all right. We had discussed. I'm not political, by the way. No, that's all right. We had discussed these issues because. Now, at the moment, people wants to see a leader like Boris Johnson who can lie and who was a pathological liar. You want to say people like liar? No. He was a pathological liar. I think I don't think people want to see a leader that can lead and that can have a real influence in their daily lives. Yes. They don't want to see a leader that lies. Yeah. So no. There is a difference. There is a difference between Keir Starmer and Boris Johnson. Keir Starmer is a nice gentleman, and I'm sure he is. I met him a few times. He's a very nice gentleman. He's not a liar like Boris Johnson. I'm not saying he's not. But I'm saying he's a very nice gentleman. You want to find a liar. At the end of the day, to win the northern votes, to win the business community and all the other things, he doesn't have the team properly set up. He doesn't have the charisma to tackle the Conservative Party. And there's one thing that throughout history that has shown is that the Conservative Party knows how to win. Because of that, they got rid of Boris because they knew that the polling was against him. Yeah. That's the only reason why. And you are not doing the same thing with Keir Starmer. You need to put someone else in there to win. Well, it's not me who can put someone else. It's the Labour Party who decided Keir Starmer to become to be the leader of this party. Okay, very good question. Very good thing you just said. Look, we need to get to Balakota. Liz Truss এখন মাত্র 69,000 or 82,000 people decided. আমরা তোমার 40-50 million মানুষে ভোট দেয় জানো how many people but আমরা তো 40 million হইব না রে হ্যাঁ ভোট দিলাম তো মাত্র 80,000 বানাইছেন আমরা প্রাইম মিনিস্টার ডেমোক্রেটিক সিস্টেমের মাঝে কিছু অ্যামেন্ডমেন্টের দরকার না নি লাইফ না I don't think so because normally and generally the MPs I mean, in the election, we don't select the prime minister. To be honest, we don't we don't elect the prime minister. We elect the parties, and MPs select the prime minister. This is the basic norm. So, when the Boris Johnson resigned from these positions, then this is the role of the MPs to elect their prime minister. So normally the majority party's leader is become the prime minister, and the Conservative Party's policy is even if you become elected through the MPs, nevertheless you have to go to the party's membership election. So I don't think there is a difficulties. If you believe in parliamentary politics, and this is the norm of the parliamentary politics and system. Toryর অত দুর্বল থাকার ফলে তো আপনারা কিছু করতে পারছেন না Toryর তো দুর্বলতা এক জায়গায় নাই It's not আপনারা গরুর ভিতরে মাইল আপনারা পার্টি তিন ভাগে ভাগ করা ওকে এখনো জেরবিন ক্লাইমার the support is still there against Keir Starmer করনা তো আপনার অবস্থা খারাপ আপনারা ডিভাইড এন্ড রুলস এর মাঝে পড়িয়া আপনারা গরুর ভিতর ভাঙে দুই টুকরা It's not like that in politics in every party even I heard when I was coming I was reading a news that
কনজারভেটিভ পার্টি আচ্ছা আপনারটার কথা হোক আপনারটা হোক আপনি কনজারভেটিভ যাইবার সামনে প্রোগ্রামের আগাগুড়ি থাকতো না সরি সো আমার যে কথা হইল কি ওয়েল দেয়ার ইজ নো সাচ ইস্যুস ইন লেবার পার্টি এন্ড আই ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট ইট এন্ড আমি মনে করি যে লেবার পার্টি মেজরিটি যদি আপনার ইস্যু থাকতো না তাহলে নর্থে দিয়ে আপনার এত সিট লুজ হল লাগে না যেটা জীবনে কনজারভেটিভ পাইছে না 70 বছর থেকে যে তার লেবার পার্টি আসলে তা কেন গেল কি তোমার কনজারভেটিভ হয়ে গেছে ওয়েল যাওয়ার মেইন কারণ হইল গিয়া আমি যদি আপনারা কই যে আপনি যে ব্রেক্সিটের আগে যে বরিস জনসনের যে কথাগুলো কইছেন যে ওয়েল সো আমরা 250 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা সেভ করবো এনএইচএস আমরা কি করে বলে মিছা মাতার কারণ ওয়েল মিছা মাতিয়া এই যে আপনারা তো কোনো পলিসিও আছে না ভাই মানুষরে বিভ্রান্ত করা হইছে anyway let me go back to the programs itself আনলে আমরা কিচ্ছু হইতো না আমরা লাইভ রাইট বাই এখন মনে করলে কেন আমরা আসলে ওই বকিতা ইন লিভিং today's world মানে আমরা যে ইনকাম ওর মানুষের হাউস ওর যে ইনকাম হইব এই পরিস্থিতিতে মানুষের হ্যান্ড টু মাউথ আই ডোন্ট থিঙ্ক পিপল হ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স ইন দেয়ার লাইফ টাইম দিস ক্রাইসিস ahead coming up. What are we going to do? কিতা পলিসি হোগা না আসলে এটা তো আসলে very hard time for like many countries in the world. Pandemic, তারপর হলো Ukraine war, every country is suffering. So এই প্রবলেমটা ফেস আমরা তো many countries না আমরা G7 এর মধ্যে we are the worst one. We're talking about the G7 among the G7 countries. G7 er was we are the worst one. Our position is not very good. But no opposition is very good because it is a systematic failure. Is not very good. It is a systematic failure. No, right, let me go to this brother. I think I need to go to him rather than getting some straight answers from you. So you guys get some answers ready. Right, where is the problem? What is going on? I see 2 or 3 things that the government has to address immediately, and there's the medium to long term. The immediate solution has to be is what Liz Truss has done is to control the potential energy crisis that every household and business will be facing. We have clients who were paying £7,000-8,000 energy bill, gone up to 40,000-50,000. You cannot run a restaurant based on that. So her addressing that was the immediate priority. Now, if her policy is going down the road of growth, which is lower taxation, lower regulation, encouraging investments, then I think we will survive this next 2 or 3 years. And I think the Labour Party will have a big problem winning the next election because end of the day, people vote based on how are they feeling economically. It's all about how I feel. Exactly. How much in your pocket. Yes, in your back pocket. So if Liz Truss can lower the tax, like she said, without jeopardizing long-term debt that we have in our country, because the growth will take care of that debt, then I think we will be okay. But the priority is to encourage businesses, especially within our community, because majority of our community are entrepreneurs. We have nearly 10,000. We are based on a small business in this country. Exactly, and that is the key for me. I don't really care about G7 countries. I care about United Kingdom. Yes. What happens here, and I care about our community and businesses. And our small businesses, not just within our community, but small businesses in general. Everywhere. So, as a chartered accountancy firm, Kaizen Associates, based in Whitechapel, we see a lot of businesses struggling with tax. Because first of all, they don't do proper planning, or there's too much regulations and so on. So sometimes, people think they open up a business, you just submit your accounts and that's enough. But tax planning, making it easier for people to address their tax issues and things like that will make a lot of difference. And if Kwasi Kwarteng and Liz Truss happen to address those things with lower taxation, lower national insurance, I think it will make a massive difference. However, you think the interest rate and inflation, what's your thoughts on that? Well, personally, I think the last 10 years, interest rates has been artificially low because of what's been happening since the financial crisis. So having 1 or 2% interest mortgage rates and so on is never in history has been done or experienced. Certainly when I was growing up, interest rates of about 8, 9, 10, 12, 15%. When I first came to England, I was 15. Exactly. So long-term average interest rates are usually between 4 and 5% anyway. And within our community, we have lots of buy-to-let properties and things like that. So I would expect if anyone who is looking at medium to long term, when I say medium term, I'm talking about the next 2 years, you're probably looking at close to 5 to 6% mortgage rates, which means the interest rates of about 9%, 8, 9% potentially. But if
the upside is this, which is in a way is quite strange. Liz Truss is capping the energy prices. Energy has an influence on inflation. And everything. Yeah, and everything. So if that maintains a low inflation rate, interest rate doesn't have to go up that high. Citi were predicting inflation rates of between 14 and 18%, but now they're looking at between 10 and 12%. So potentially, if that's a short-term inflation, interest rates may not go up as high. But I'm still expecting next year to be a very challenging year. You're looking at interest rates probably around 4 to 5%. Yeah, experts may thinking it is going to be go. I've been reading and everything else. Viewers, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ব্যবসার আসলে ব্লাড লাইনে লগিয়ে এনার্জি। একটা এক্সাম্পল আপনারা দেখাই, মনে করো যে আপনি ভেজিটেবল গ্রাম থেকে টাউনে লইয়া আইতা, ইউ নিড ডিজেল। ভেজিটেবল যদিও ফিল্ডও ফলানি হয়েছে, বাট কিন্তু টাউনে লইয়া আইতে হইবা। ঠিক তেমনি করে যদি আমরা এখন শিপ কিনিয়ে আনতে হয় তোমার স্কটল্যান্ড থেকে অথবা ওয়েলস থেকে যদি আনিয়ে স্লটার হাউসে জব করতে অটোমেটিকলি তোমার প্রাইস আপ হয়ে যাব বিকজ দ্য ফিউল হ্যাজ গোন আপ। সো দেয়ারফর এনার্জি ইজ এ ব্লাড লাইন, যেমন আমরা ব্লাড লাইন থাকে ঠিক তেমন বিজনেসের ব্লাড লাইন ওর এনার্জি। অ্যান্ড কারেক্টলি দিস ব্রাদার কইরা যে তোমার যদি এগুলো কন্ট্রোল করা যায় তাহলে অনেক জিনিস কন্ট্রোল করা যাইব, আর যদি এগুলো আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায় তাহলে আসলে কিচ্ছু কন্ট্রোল করা যাইতো না। কারণ যেমন ইলেকট্রিসিটি দরকার, গাড়ির পেট্রোলের দরকার, মেশিন চালাইতে হলে বিল্ডিংয়ের খামও গেলেও কিন্তু আপনার এভরিথিং নিডস এনার্জি। খাঙ্গো নিডস এনার্জি, পেট্রোল গ্রাইন্ডার, কাটার্স, ব্রিক কাটার্স, এভরিথিং নিডস এনার্জি। আমরা লাইফ কিন্তু ডিপেন্ডস আমরা এনার্জির যদি আমরা স্ট্রাগল না করা হয়। অ্যান্ড আই থিঙ্ক অ্যানাদার থিং উই অলসো, আমরা এগুলো একটু অন্য সময় কথা মাতম, বাট আমরা সার্ভাইভ করতে হবে আমরা অ্যাকর্ডিং টু আমরা খাফর সাইজে আমরা নিজের সাইজ মতো কিন্তু আমরা ম্যানেজ করতে হবে আমরা সেলফরে। আমরা যদি বাড়া যাই তাহলে প্রবলেম। রাইট, পলিটিক্সের দিকে আই ভাই একটু অনেস্ট হয়ে যাবে আপনারা। নট অনলি দ্য এনার্জি প্রাইস, আপনি যদি দেখুন যে আমি যে জিনিসটা হওয়ার চেষ্টা করছিলাম যে দিস ইজ এ সিস্টেমেটিক ফেইলার, এটা কিন্তু একদিনে করছে না। ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম আপনি যদি দেখেন যে দেয়ার ওয়াজ এ লেস ইনভেস্টমেন্ট অন দ্য ফ্রন্টলাইন সার্ভিসেস লাইক পুলিশ, লাইক NHS। আজকে যদি আপনি অনলাইন চেক করেন 6.3 million people on the NHS waiting list for the treatment. 6.3 million. Right, why it's happened? Because less investment on the NHS. Okay, very good. ভালো কথা। আমরা যদি এখন আমি ডিফেন্স করতে হইব, এক বছর কোভিডও কিতা আছিল অবস্থা, আপনার তাহলে কিতা করলা নেই? Well, it's not. আপনি যদি গিয়া যদি NHS-র যে স্টেটমেন্টগুলো NHS-র পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, বিকজ দেয়ার ওয়াজ লেস ইনভেস্টমেন্ট। আপনার এখানেও ফেসিলিটিটা যত অ্যারাউন্ড 30 to 40 হসপিটাল বন্ধ করা হয়ে গেছে। এবং আপনি যদি পুলিশও যান, পুলিশও আপনার রিক্রুটমেন্ট বন্ধ করা হয়ে গেছে। আপনি যদি কস্ট অফ লিভিং এই মুহূর্তে আজকে 9.9%, অ্যান্ড এটা প্রিডিকশন হইল কি বাই 2023 হইল কি 20%, হুইচ মিনস আপনি যে মনে করো আমি নিজে ফিল করি যে ইউজুয়ালি আই স্পেন্ড £50 অন টেস্কো শপিং, নাও ইটস গন আপ টু £70। আপনি যেটা মাতিয়ে যে আমরা তো সবাই জানি, রাইট। সো সলিউশন কি? সলিউশন হইল কি দেয়ার শুড বি এ জেনারেল ইলেকশন, এবং আরেকটা জিনিস হইল কি যে দ্য পিপল নিডস টু খালি ইলেকশন হইলে কি সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে? No, the conservative government is totally failure and utterly failure to combat these issues. আমার ভাই তো আগে কইলা যে লোক সাদ ভাই কইলা যে আপনারা কিতা করে, আপনার তো কিছু নাই। No, এটা কিছু নাই, এটা আমি অ্যাকসেপ্ট করি না। It's his own opinion. With due respect, তিনটা চান্স গেছে আপনার, আর you could have an elections and go there, but you couldn't even come out of number 10 properly. Well, it's the debate বালাটিকে করতে পারে না। No, it is the democracy, and people wish that the conservative আপনারা নিজে ডরাইনের লাগি মিড টার্ম ইলেকশন আনতে পারে না, জানেন নি? No, it's not. I don't agree with you, but আমরা মনে করি যে এখন যে because of the crisis overall, আপনি cost of living হোকা, আপনি economic situation হোকা, আপনার মাঝে তো লেফট আর রাইট লইয়া মাইট চলে পার্টির ভিতরে এভরিডে। আর কেউ করবেন আর কেউ স্টারমা, রাইট? ও করতে করতে তো আসলে আমরা বিপদে পড়ে গেছি, কারণ কোনো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স নাই। নাম্বার 10-এর মাঝে তাকে বারোই আপনারা পার্লামেন্টে গিয়ে ডিবেটও তো না বালাটিকে, সাবজেক্ট ডিবেট না কিছু। I don't deny that there are not I mean within the party there are some issues, but nevertheless আমরা পার্টির পলিটিক্স তারে ছোট করে দেখে আমরা ন্যাশনাল রাইট। আপনারা একটু পরে মাত্র ভিউজ গুলো আমরা ছোট্ট একটা বিরতি যাইমু, বিরতি থেকে কন্টিনিউ আপনার লগে থাকবো ইনশাআল্লাহ। সো লেটস গো ফর এ ব্রেক। Welcome back.
আমরা আসলে একটু মজা করে আসলাম যখন আজকের প্রোগ্রামটা আসলে লোক পলিটিক্যাল চেঞ্জেস হইব আমরা এখনো ল অ্যান্ড অর্ডারে আমরা খাম করে বাট ফ্যাক্ট হলো যে আমরা লাইফে কতটুকু ইম্প্যাক্ট করবো এইগুলো দিয়ে কারণ আমরা রেস্টুরেন্টে যখন যারা আছেন শপকিপার যখন যারা আছেন আমরা হইলাম এসএমই ছোটো ছোটো বিজনেস লইয়ে আসি থাউজেন্ডস অফ এসএমই আমরা যদি কই রেস্টুরেন্ট 10,000 অ্যান্ড রিসেন্টলি একটা সার্ভে দেখছি ওভার 1,300 শুধু গ্রসারি দোকান সো লাইক দিস উই মোস্টলি হ্যাভ 20,000 businesses around on a high streets and a corner shops and everything else some of them fish and chips some of them many things and আমরা কিন্তু সব এফেক্ট ওইমু ডাইরেক্টলি এবং ইনডাইরেক্টলি দৌড়কে হইব আপনার হয়তো মর্গেজ নাই ইউ হ্যাভ পেইড ফর ইট বাট স্টিল আপনার এনার্জি তো লাগবো সো মেনি বিল বাড়ি যাইব এর লাগে আজকে আপনার কাছে কথা আসলাম যে আপনারা তো আসলে কিচ্ছু করছেন না বাট ইউ ডোন্ট এগ্রি অ্যান্ড নাইদার এগ্রি আমরা খালি হাম্বলিং অ্যান্ড বাম্বলিং করলাম একজন আরেকজনের লাগে Do you think Lisa will do something? Of course, Lisa is committed. What she will do? She's committed to do. She committed that she will do 40 new hospitals, and the brother he told that we have stopped. Do you taking think the political had got a serious problem? What serious problem? আমরা প্রাইভেট স্কুলের 7 বছর থেকে সব প্রাইভেট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সালাইরা আপনার পার্টি এর লাগি তারা রিয়ালিটির লগে কোনো কানেকশন নাই এর লাগি সব মেসন না গিতা Okay, if this is the case, 70% of the ministers in these governments are from private school background, not state school. Is that because তারা দুধর দামও জানেন না ইলেকট্রিসিটিরও দাম জানেন না কিচ্ছু জানেন না? Is that something? So why then British people elect these people? No, you don't understand. আর তো চান্স নাই এরা অন্য গেলে তো খরা লাগবো সিস্টেমেটিকলি এটা একটু আগে কইছেন ব্রোকেন সিস্টেম এরকম হয়. Is that something you think? This is something you can argue. It's in a sense, of course, you are right. Well, a politician can argue with anything, boy. Yeah, but in a sense, আপনি argue করবানি. Of course, I will. Because the people from like general working people, they are not. We don't find many people in parliament, so that's why they cannot reflect our views or our ideas. Like if I come to our committee for MPs, right? Our Bengali committee. People for are screaming on the phone that you guys are not talking in Bangla. Can you speak? I understand. Sorry. For this, but both of you. Sorry, English, sorry. brother. Come I'm so on, sorry, man. So আমাদের 4 জন এমপি আছে দেখেন আমাদের বাঙালি কমিউনিটি ঠিক আছে তারা তো অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং ক্লাস বা আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটা বুঝে আমাদের কমিউনিটির জিনিসগুলো বুঝে বাট তারাও তো এমন কিছু বলতেছে না কমিউনিটির ভিতর সো ফরগেট অ্যাবাউট দ্য পলিটিক্যাল ভিউ লাইক মাই কনজারভেটিভ ভিউ হিজ লেবার পার্টি ভিউ অর হোয়াট এভার দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস পিপলের কথা তো ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল তো কিছু মানুষ এমপি আছে ওখানে বাট তারা আমাদের ব্যাপারে কি বলতেছে আমাদের মানুষগুলো যে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে স্ট্রাগল করতেছে আমাদের ইস্ট লন্ডনের মানুষ যে স্ট্রাগল করতেছে বিজনেস নিয়ে আপনারা দুইজন তো এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড অফ কোর্স আর আমার কথা হইলো খালা মানুষ এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড তো সিলেটিতে খালা মানুষ না খালা মানুষ ওগুলোর ইমিগ্রেশনের সমস্যা পে গ্যাপ সমস্যা 3.5 billion pound pay gap between their white counterparts and আপনি পুলিশও গেলে আপনার প্রমোশন হইতো না আপনি সাদা বেটা প্রমোশন হয়ে গেছেন আপনি এনএইচএস কাম করলে তোলে থাকবা সাফ করবা institutionally racism আছে তো আপনারা পলিটিক্সে ঢুকে আসলে কি তা চেঞ্জ করছেন last 20 years hold on last 20 years what you guys change in the politics is same thing না ভাইয়া এটার সাথে আমি আপনার আর্গুমেন্টে I really 100% agree with you like এখানে 3 guests we will all agree that we face this no I'm not going to bring him to this conversation okay just take him out from the seat all right so yes আমরা এটা ফেস করি কিন্তু এবং এটার জন্য sometimes আপনি আমাদের কমিউনিটিকে ব্লেম করতে পারেন because আমাদের কমিউনিটি even if we are in the UK we don't want to integrate to the British culture we don't want to integrate with the mainstream parliament আমরা এখানে আইসাও এখানে থেকেও ভাই আমরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আমরা মারামারি করি আজকে এই আসবে কালকে ওই আসবে we are more interested on this but we do not spend that time for British politics we do not spend that time for British education system আর আমরা যদি না যাই আপনি now you ask me like last 20 years what we have done like I'm doing no but hold on brother hold on আমরা কি তা করতাম খালা মানুষ যখন আমরা পাওয়ারও দেই প্রীতি পাটেলটা আর দেখা যান না কই গিয়ে লুকাই গেছে কোনো কিচ্ছুত নাই রোয়ান্ডা পলিসি একটা ওয়ার্স পলিসি ইন হার লাইফ করছিল একত গো গেছেন না এখন পর্যন্ত দিই না সবটি হাইকোর্টে আটকাই ফেলা দিয়েছে and পাবলিকের মিলিয়নস অফ পাউন্ড ইগো মেসাজ করার লাগে খালা মানুষ বইয়েও তো লাভ নাই বিকজ ওয়াট শি ইজ ডান নাথিং ওকে এমন এক পলিসি করিয়া গেছে ভদ্র মহিলা ইগো মনে হয় এখন আমরা ট্যাক্স পেয়ার গেলেও আবার পয়সা কত ঠিক না একটা মানুষও গেছে না হাইকোর্টে সবটিরে যা যেগুলো আটকে রাখি দিছে ওকে
সো এখন সলিসিটারের দোষ বলে, সলিসিটার হল বলে সবটি লেফটিস্ট। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বিকজ সলিসিটার তো লিগ্যাল ব্যাটল করে লিগ্যাল গ্রাউন্ড থেকে, রাইট? সো আমার কথা হয়েছে যে লোক খালা মানুষ আপনারা গিয়া করতে কি থাক, আপনারা গেলে তো আমরা এগেইনস্টে লাগিয়ে যাইবা। না না না, ইটস নট লাইক দ্যাট ভাই। না না, এটা না। Priti Patel has done it. আপনি ঋষি সুনাক, প্রীতি পাটেল, দে আর মোর লাইক personal opinion. Now let me give the personal opinion. Forget about the political things. Oh, thank you. Let's come out the personal thing. So our parliament is like আপনি লেবার পার্টিতে দেখেন আর কনজারভেটিভ পার্টিতে দেখেন, যারা আমাদের কালা মানুষ হিসেবে বা আমরা যারা বলি এথনিক মাইনরিটি পিপল তারা যায়, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি দেখেন, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখবেন লাইক দে আর মোর ইংলিশ জাস্ট বিকজ তাদের স্কিনটাই খালি ডিফারেন্ট, আর কিন্তু কিছু না। আপনি প্রীতি পাটেল, ঋষি সুনাক বা লেবার পার্টিতে যারা আছে, ঠিক আছে, লাইক দে আর নট লাইক হোয়াইট, তাদের কিন্তু সেম কালচার। সো সমস্যা এই জায়গাটায়। আমরা মনে করি লাইক ওয়েন প্রীতি পাটেল, ঋষি সুনাক অর সামওয়ান লাইক এশিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড অর সাম আদার ব্যাকগ্রাউন্ড, দে উইল কাম, দে উইল ডু লট অফ থিংস, বাট অ্যাকচুয়ালি ইটস নট ওয়ার্কিং। আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের যেটা করতে হবে, উই নিড মোর পিপল। আমাদের কমিউনিটির মানুষকে আরো বেশি সব জায়গায় আমাদের মানে ব্রিটিশ কালচার, ব্রিটিশ পলিটিক্স, ব্রিটিশ এডুকেশনে মোর ইন্টিগ্রেট করতে হবে, এবং তখনই এই প্রবলেমটা সর্ট আউট হবে। এর আগে কিন্তু এই প্রবলেম সর্ট আউট, লাইক সে ফর এক্সাম্পল লেট মি সে ওয়ান থিং আপনারা শুধু পলিটিক্স নিয়ে কথা না ওয়ান থিং, আমি একটা কথা বলি ভাই, একটা সিম্পল একটা কথা বলি। যেমন মনে করেন ইংল্যান্ডে, ইউনাইটেড কিংডমে আমাদের কমিউনিটি আজকে 3rd জেনারেশন বা 4th জেনারেশন, ঠিক আছে? আমাদের 1st জেনারেশন যেই জবগুলো করতো, আমাদের 2nd বা 3rd জেনারেশন ওই চাকরিগুলো করে না কিন্তু, বিকজ এই ভাইয়ের কথাই বলেন, ঠিক আছে, তারা আসছে, তাদের আব্বা বা তার আগের মানুষ আসছে, জেনারেশন আসছে, তারা এখন ওয়েল কোয়ালিফাইড, ওয়েল এডুকেটেড, এবং তারা ফ্রন্টলাইন বিজনেস করতেছে। সো ইট উইল টেক টাইম, বাট আমাদের মেন্টালিটিটাও এমন হওয়া উচিত যে আমাদের স্টুডেন্টরা, আমাদের মানুষ, আরেকটা আমাদের সমস্যা হলো আমাদের কমিউনিটির ছেলেমেয়েরা আসলেই খালি রেস্টুরেন্ট ব্যবসার দিকে যেতে চায়। Go to different variety of areas of law, which they are doing right now. Like এখন অ্যাকাউন্টেন্ট হইতেছে, সলিসিটার হইতেছে, ডাক্তার হইতেছে, ব্যাংকার হইতেছে। After give us 10-15 years, I'm pretty sure যে আমাদের কমিউনিটির মানুষগুলো আরো বেশি, you will see more people in the front. But আবার এখানে কথা আছে যে আমাদের লেবার পার্টির যে 4 জন পার্লামেন্টারি মেম্বার আছে, মহিলা এমপি আছে আমাদের কমিউনিটি, they are not doing anything for our community. আমি কি but they have taken vote from us. ওকে ভাই, আমি তো আসলে মজা পাইলাম না প্রোগ্রাম করে। যে প্রধানমন্ত্রী তার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি দেখেন, শি ইজ নট স্টেবল ইন ওয়ান ডাইরেকশন। যেমন তাই প্রথমে শুরু করছেন তাই লিভ ড্যাম, এরপরে তাই লিভ ড্যাম থাকি তাই নাইসন কনজারভেটিভ, তাই আসলে রিমেইনার, এখন তাই কইরা দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট তান যে ভিশন যেটা, এটা কিন্তু স্ট্রিক্ট না, তান বাতাসের লগে তান ভিশনও চেঞ্জ হইছে। লেবার পার্টি তাহলে ঋষি সুনাককে সাপোর্ট নাও প্রবলেম হইল গিয়া যে আপনি যে কথাটা কইছেন যে থান্দানোর যে প্রধানমন্ত্রী যারা থাকেন, থাইন্দান হইল গিয়ে গ্রামার স্কুলের যে আপনি কইছেন, আসলে তারা হইল গিয়ে এলিট ক্লাস থাকি। যেমন ঋষি সুনাক আসলা প্রাইম মিনিস্টার হইতা, তানরে যেখানে হয়েছে তান কইছেন আমার ওয়ার্কিং ক্লাস কোনো ফ্রেন্ডও নাই। এবং ট্রেডিশনালি হওয়া হয় যে লেবার পার্টি হইল গিয়ে ওয়ার্কিং ক্লাস মানুষের রেস্টুরেন্টে কাম করছেন ওয়েটার হিসেবে, মেবি এটা ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সের লাগি হইতে পারে, বাট ইন রিয়েলিটি তাই কিন্তু বিবিসি কইছেন যে তান দনির ফুড়ি বিয়া করার বাদে তাই উপরে উঠে গেছেন, এর আগে তাই কিন্তু চেঞ্জ করে লইছে। তার মান নরমাল ডক্টর। আই নো। ওকে, ট্রেডিশনালি কনজারভেটিভ পার্টি হইল গিয়ে রক্ষণশীল দল, যেটা আমরা হই টরি পার্টি, এবং রক্ষণশীল দল হইল গিয়ে তারা হইল গিয়ে পয়সাওয়ালা মানুষের দল, যারা বড় লোকের দল, এবং তারা হইল গিয়ে এলিট ক্লাস এবং ওয়ার্কিং ক্লাস মানুষের রিপ্রেজেন্ট করে। খুব সুন্দর করে তো আপনি অত সময় বুঝে যায়। তো তারা এলিট ক্লাস হলে 30% মিনিস্টার বানাইলিছে খালাই নকল তোরে। আপনার পার্টিয়ে কয় % খালা মানুষের রাইট জায়গাত বইছে ওখান থেকে কোক আছে? আপনি তো অত সময় কইলা তারা ইলিট হইলে তো এইগুন তোর বিবেক বুদ্ধি বোধটা আছে, আপনার আর কিতা আছে ওখান থেকে কোক একটু শুনি আমরা। না আমি কইরা না, আপনারা কত % খালা মানুষের পজিশনও বইছে ওখান কোক? ওয়েল এটা দেখার আগে আপনি যদি ইমিগ্রেশন আপনি যদি আপনারা কোক আছে, তারা তো 30%, ইভেন তারা রিসেন্টলি খালার চেয়ে আরো খালা মানুষের জায়গাত বই দিছে। ওকে, আপনারা কয়জন রে কোন জায়গাত বইছে? ওয়েল এটা খালা মানুষ তো সমান পজিশন দিবা, সমান পয়সা পাইবা। পার্টির সুবিধা হইল কি যে আপনারা তো সমান পয়সা পাইবা, খালা মানুষের যদি সমান পজিশন গুলা পাঠিয়ে দিলেন, সেম মানি, দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স। হেরা কাম করি পয়সা নিব, আপনারা কাম ছাড়া পয়সা নিব। আমি আপনারে কই যে আপনি শুধু খালা মানুষ, তারা যদি খালা মানুষ 30% দিলাইলো, তারা খালা মানুষ একজনের প্রাইম মিনিস্টার ওর সুযোগ দিলাইলো, হয়তো দেশ রেডি হইছে না এখন পর্যন্ত। আপনারা লেবার পার্টি খালি লেবার কইন,
আপনার মধ্যে তো কোনো রেস উত্তর নাই খালা মানুষের না রেস নাই এই কথা আপনি আমি অ্যাকসেপ্ট করি না তো দেখাও তো খালা না আমি আপনার কই শুনুকা ইটস নট খালা মানুষ কতজন বয়সন ইটস নট বিএমএ কমিউনিটি থেকে কতজন মানুষ আপনি মন্ত্রী বানাইছেন let me finish this যে it is the policy আপনার পলিসিটা কিতা আপনার এথনিক মাইনরিটির লাগি আপনি পলিসি কিতা করছেন আপনি দেখুক যে প্রীতি প্যাটেলের যে পলিসি রুয়ান্ডা পলিসি আপনার মিলিয়নস অফ পাউন্ড কেন খরচ হয়েছে এবং এই খালা মানুষে গিয়ে কিতা করছেন যে তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট এলিগেশন আছে আপনি জানেন তার বিরুদ্ধে একটা এলিগেশন আছে ইসরায়েলের লগে তাই গিয়া মিটিং করছেন বাই ব্রিচিং দ্য আপনার মিনিস্টারিয়াল কোড এটা তো সবাই জানে আমরা কোড 1 minute when you talk I did not speak okay don't worry please go so when after even তাই যে হোম অফিসে গিয়া যে তার যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছেন ইট ওয়াজ কেম টু দ্য পার্লামেন্ট এটা ইনভেস্টিগেশন হয়েছে এবং রুয়ান্ডা পলিসি সর্বশেষ তাই যে ইমিগ্রান্টর বিরুদ্ধে যে স্ট্যান্ড নিছেন আপনি যে জিনিসটা কইছেন যে এখানে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস পর্যন্ত আপনার এটা যখন গিয়ালে ইন্টারভিন করছে তখনও তাই কইছেন আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস আমরা তো এটা মানুষ দেখতাম চাই না দিস ইজ নট দ্য পলিসি না না আপনি তো কোনো কইছে কি আপনি আপনারা আমি একটা সুজা প্রশ্ন করছি আপনি এগুলো তেরাই এলো এই যে কি তোমার না আমি আপনারে আবার কই না আমি আপনারে ইটস নট দ্য না আবার সহজ করি কারণ আপনি তো লয়ার আপনারা সব সময় গ্যাপ খুঁজার থাকেন সেকশন 18 আর সেকশন 19 আর সেকশন whatever it is I am asking you a simple question যে কনজারভেটিভে খালা মানুষরে আমার লেখান বিএমই মানুষের করে লাস্ট 7 বছরে তারা যে পজিশন হলো লইয়া গেছে আপনার পার্টির খালা মানুষের এখানে পজিশন নাই ওকে আমি আপনার যে কথাটা আবার কই আমরা তো বাঙালি সাইড মহিলা ওকে ওর 3 মহিলা whatever হ্যাঁ 4 জন এরাও তো কোনো পজিশন নাই খালাইন তো আপনার পার্টির তো অভাব নাই ওকে কিন্তু এরা থিওরির কোনো পজিশন আছে নাই তো ওকে আমি আপনারে আবার রিপিট করা আমার কথাটা ইটস নট কোয়েশ্চন অ্যাবাউট কোয়ান্টিটি is question about quality আপনারা কাছে যারা খালা মানুষ তার কোনো কোয়ালিটি নাই নাকি ইকোনমি কইরাম না তার কাছে সব খালা মানুষের কোয়ালিটি নাই নো ইটস দ্য কনজারভেটিভ পার্টি আমরা যে লেবার পার্টির যে পলিসি যেটা ইটস নট অ্যান্টি ইমিগ্রেশন অর অ্যান্টি আপনার বিএমই hold on I'm not going into the immigration I am saying আপনার মাঝে তো এমপি হল আসেন খালা well there আমার কাছে সঠিক সংখ্যা কতজন বিএমই কয়জন রে শ্যাডো সেক্রেটারি খালারে দেও হইছে ওখানে well আমার কাছে এই এর মানে কিতা যে আপনারা কিতা আসলে সামনে দিয়ে দেখাইনি খালা মানুষের পার্টি আর ভিতর থেকে ইগুনতে বাস মারি দেন না এই ধরনের কিছু নাই এখনো David Lammy is he not Yeah, it's only one, but he's not in a high position. If he was, he wouldn't be doing a program in a LGC. Well, there are a number of people. Main thing, not the skin color. Quality of the manush. Okay. That's true. But the problem is that Labour Party, as I said before, Tara isn't in bubble the case. That's why they lost up north. Northern votes that winning senate. None. Tara obviously could be kharaf. Exactly. So it's not the skin color. It's the quality of the opposition, which I've been saying. Right. Let me go back. Go to him by Airam tan gese. Apnar kache kichu aro ekটু কিছু knowledge নেই গিয়ে আমরা. Where do you think this war is going to go? Let's see your opinions on that. Now, it may not be your expertise, but where do you see? It's not my expertise. I can only give what I've read and what I've seen on TV and so on. I personally think that the war will carry on for a good many years if we're not careful. The gains that Ukrainians have done recently, I think that are support from the West, with armaments and so on. But Russia has other ways of conducting the war, economic war they're already conducting with the West. They are already doing businesses with 60% of the other parts of the world that don't recognize Ukraine anyway. So it's going to be a long, painful war. And if the West don't have the appetite, then I think there'll be a negotiated settlement coming. But I think this winter is a key period. I think it's not many experts going to predict what is going to happen, is it? No. It's a very difficult one. Yeah. It's because we don't have no experience of that before. It's like the pandemic. We don't know what is going to happen. Exactly. But do you think আমরা গ্যাসের কোনো সলিউশন বার করতাম পারবো না পারতাম না? আমরা যদি
Ukraine Zelensky তারা convince হতে পারে then through a land though, then there might be a possibility of a settlement. Until then, I don't think there's going to be a settlement. That and that's the first thing. Secondly, European Union is in a very delicate position because Germany gets a lot of its gas from Russia. He's already closed the pipeline. Exactly, not yeah. From So at the moment, Germany has some reserves. If that reserve runs out, they're the masters of Europe. They will decide how Europe reacts. I think they're now softened towards Putin. Last few weeks, every time I hear them in BBC or LBC, their tones are different now. It's it is, but one thing you can remember is that the Western press, a lot of propaganda is going on as well. Yeah. So you need to look at the other news channels to really see what's happening on the ground. Just because Ukraine have gained 30% of the land in the last week or something. Something else bothering me in my mind, that 150 billion, as your background is finance, yes. How Liz Truss going to fund it? Are we going to have 1% more inflation soon? Okay, first of all, the 150 billion is a forecast figure. It's based on certain factors. So it may not be 150. If the growth comes along, it might be less, or it could be more. So at the moment, it's a forecast. Personally, I'm not too keen on Liz Truss's policy because it's not targeted. It's open for everybody, rich or poor. They get. But that 150 by does not cover the business, does it? At the moment, the business. We have a budget next Friday. We will get more details of what the business will get. But at the moment, the business are being told that for the next 3 months they have a cap, and then after that they'll come back with the business. But I personally think there's 3 things or 4 things the business are probably be getting help from. Obviously, the corporation tax, they're getting the help from. The national insurance, they're getting the help from. But I think potentially business rates and the cap on the gas could come along. But it will be targeted towards the hospitality sector, which will affect our community because they're the ones who It's purely for household. This is 150 is purely for household. Yeah. But might be something coming for the business. Yeah, but what you remember is that if the household is getting help, they have more disposable income. I'm more fosha. So from that point of view, it does benefit our businesses. Interesting. Another question is very simple. It's because I got you on the show, I might as well say, would I do a remortgage now, or would I just sit there and release my equity? What would you do? If a lot of our people has got a habits of every 2-3 years remortgage, every 2-3 years, but do you think it's the right time? First of all, personal circumstances dictates what you need to do. Your personal tax planning and so on, and where do you want to be in 2-3 years' time. If you remortgage and you release some equity, for sure, you take some for sure. What do you want to do with that for sure? What do you want to do with that money? If you buy a property now, if the property price goes down by 10-15%, you could be negative equity. So there's a high risk there. So if as an example, would you go and buy a £500,000 property in the next 6 months, or are you going to wait and see as an expert? Would you sit here? I would wait and see, because I think next 6 months, if the interest rates goes up higher, we may see some defaults. We might see some arrears, and it usually takes about 3 to 6 months for the banks to repossess your home anyway. So although the interest rates are going up now, you may not see the repossession till early next year. Q1. Why do you think governments are not considering to insulate our houses and everything else? We're wasting a lot of energy. Why do you think they stop all this? So one Prime Minister come in, he start, then the Theresa May scrapped it. Truss. Yeah. So don't you think it is whole Britain we should have insulated all our house at least because a vast majority of our houses are in England, not the new build, the 1930s, 40s build. They're just a brick skins and a plasterboard, nothing there. I think that it's a bigger question to that, which is that the global warming has a tremendous effect on the housing stock that we have in this country. This country is built for average weather, more on the colder side and the wet side rather than hot. Yeah. Which we experience now. Yes. So if we were to insulate, we need to insulate in the right way. Correct. And just because I've set a policy
it doesn't mean that I have the experts or the manpower or the resources to insulate all the houses in time. Because you're looking at what, 13, 15 million homes? Yeah. That would take good many years. But at least, rather than wasting money and giving the Russians and everybody else, we could have saved it if we would have thought about it 10 years ago, 7 years ago. Yeah, we could have thought about building more nuclear plants. Yeah, wind farms and things like that. That's what the Iron Lady thought, that we're going to build every few years one of them. But we stopped. Yeah. We stopped. We didn't carry on the policy. All right, I'll be back to you very shortly, Bhaiya. Right, let me take few phone calls. আমি জানি আপনারা সবাই কমপ্লেন করে আমরা ইংরেজিতে মাত্রাম, সো আমি একটু বাংলায় মাতি, but I apologize for that. That's all right, don't worry, you're excused. Right, let's see who's on the line. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bala asuni bhaijan. Yeah, alhamdulillah. Myself, আপনার কনজারভেটিভের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওনাকে এই আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, উনি মেহরবানি করে আসছেন। ওনাকে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। জি বলুন। প্রশ্নটা হইল যে উনি যে বলছেন, বড় সুন্দর করে বলছেন, ইউরোপ থেকে বরিস জনসনে ব্রেক্সিট খুব ভালো কাজ করছেন, কিন্তু ব্রিটিশদের একটা ন্যাশনাল স্লোগান আছে ইউনিটি অ্যান্ড প্রোগ্রেস। উনি কি ওনার নিজের পায়ে কুড়াল মারলেন নাকি জনসাধারণের মাথায় কুড়াল মারলেন যে ব্রেক্সিটটা যে করলেন? আচ্ছা, এই একটা প্রশ্ন ওনার কাছ থেকে তোর জন্য উত্তর চাচ্ছি। জি। আর একটা হলো যে মার্গারেট থাচার, জি, উনি কি করছিলেন? ফোকল্যান্ডে যুদ্ধ বাঁচান, কি করলেন? যুদ্ধ বাঁচাইয়া তছনছ করে দিলেন, কিন্তু উনি থাকতে পারেননি। বরিস জনসন একজাক্টলি সেই ইউক্রেনের যুদ্ধ বাজাইলেন, কিন্তু 12টা বাজাই দিলেন জনসাধারণের। এখন ওই গ্যাস 4 গুণ বেশি ব্যয় করতে হবে, ইলেকট্রিক 6 গুণ বেশি ব্যয় করতে হবে। আবার কি বলছেন, বড় সুন্দর করে বলছেন যে ওনারা এইগুলি লোন দেবেন, কিন্তু আগামী 20-30 বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। আমি যদি দুনিয়াতে না থাকি, আমার ওই ছেলেরা মেয়েরা এই পরিশোধ করবে, না হলে নাতি নাতিনরা পরিশোধ করবে। মানে আমার ওই বংশধরকে ওনারা এই ঋণ করে গেলেন। এইগুলির ওই কি জবাব উনি দেবেন? থ্যাংক ইউ বিউটিফুল কল। বাই। খার ফাওয়া কুরাল মাল্লায় জনগণের মাথাত মাল্লায় না বরিস্তান কোন না কুরাল? না অবশ্যই না ভাই, দেখেন। আচ্ছা, একটা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই যুদ্ধ, বিকজ হোয়াট ইজ ট্রাইং টু সে, আমি একটু কই, আসলে তো উই গট এ সিরিয়াস প্রবলেম। আমরা হোল ইউরোপ ইজ সাপ্লাইং, আর মানুষ মরের খার ইউক্রেনের। আমরা কি তার অস্ত্রজার, আমরা বড় বড় মাতর। আমরা তো খেলা দেখলাম বইয়া যে লেটস সি হোয়াট Russia's got, how many arms he's got, how many soldiers he's got, but we are giving, this is the battlefield. And I'm quite enjoying it here because I'm gas or bill or petrol or bill bare. Right? We didn't want to solve this problem because problem to আমরা create kora shobai miliya. NATO. Right? So I'm not here, I'm not doing that, but আপনার কিতা opinion যে আমার কলার 3 কথা কইছেন তাই মুরব্বি তান বাচ্চিনতেই পয়সা দিতে হইব, এটার জবাব আপনি দেব। মর্গেজের ব্যাপারে যে না এই যে ডেথগুলো সরকারের যেগুলা বড় করা ওর প্রিন্ট করা ওর যুদ্ধ যাওয়া ট্রিলিয়নস বলতে আমরা তো $380 কোটি, I don't know how much is in English, but it's going to be about 380 billions most probably. Recently in Ukraine and the war, okay, billions, it's not going to be millions. 100,000 immigrants. Okay. So it's costing billions to Ukraine. We don't talk about those things much. We only talk about the big figures, not as a defense budget. আমরা big figures যদি আমরা কিছু publicly দেই, then we talk about it. But 380 billion, but don't hold me for it, but it's going to be billions, not millions, all right? Okay, you say. আচ্ছা, প্রতিটা গভর্নমেন্টই কিন্তু যখন ক্রাইসিস টাইমে তারা কিন্তু ন্যাশনাল ডেট বা লোন ডেট নিতে হয়। যেমন 150 বিলিয়ন পাউন্ড নিল, তারপর আপনার প্যান্ডেমিকের সময় অ্যারাউন্ড 400 বিলিয়ন পাউন্ড গভর্নমেন্ট স্পেন্ড করছে, এবং এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রসেস, তার পে অফ করে এবং নেক্সট জেনারেশনের কাছে যায়, এবং এইটাই কিন্তু রিয়েল ফ্যাক্ট। পৃথিবীর অনেক দেশে এইভাবেই কিন্তু চলতেছে ভাই। সো ইট উইল ক্যারি অন অ্যাজ ইট ইজ, অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট উইল পে ইনস্টলমেন্ট ডে বাই ডে।
and maybe in the future আমাদের হয়তো আরো কোনো সময় কোনো ব্যাড ক্রাইসিস আপনি কি মনে করেন বরিস জনসনের যুদ্ধ লাগাইয়া তাই তো লিডার আসলে এটা বিপদ মার্গারেট টাচারের মতো বিপদে পড়ে গেছেন তার কথা যুদ্ধ তো ভাই কেউই চায় না যুদ্ধ পৃথিবীর কেউই চায় না যুদ্ধ করার পরে আপনি টনি ব্লেয়ারের হিস্ট্রি থেকে দেখেন ইরাকের ওয়ার থেকে শুরু করে ঠিক আছে যে প্রাইম মিনিস্টার এই যুদ্ধ করছে তারপরে কিন্তু তারা চলে যেতে হয়েছে যেটা মার্গারেট টাচার সুযোগ পাইলে লেবারে খুশা দিলা আপনারাও তো কোনো আর লিগ্যাল ওয়ার কিছু করা না সব ইলিগ্যাল হলতো তো লিগ্যাল ওয়ার কিছু করলাম না মানে লিগ্যাল যুদ্ধ তো কেউ করি না আমরা ওয়ার তো অ্যাকচুয়ালি কেউই শুভাকাঙ্ক্ষী না তাই না এইখানে যেটা বরিস জনসন আমার ব্যক্তিগত অভিমত বরিস জনসন মনে হচ্ছে অতিরিক্ত লিডারশিপে চলে গেছে এই ওয়ার এগেইনস্ট রাশিয়া ওইটা আমি পছন্দ করিনি পার্সোনালি ঠিক আছে বা ব্রিটেনের যে শক্ত আমি একটা ব্রিটেনের এখন যে ক্যাটাস্ট্রফিক ডিজাস্টার যেটা এই ডিজাস্টারের পিছনে একজন মানুষও দায়ী যে হলো বরিস জনসন আপনার এই যে ইউরোপর থেকে আমরা যে ব্রেক্সিট করার লাগে হি লেড দ্য নেশন এবং আপনি ইউক্রেন ওয়ার হোক হি ইজ দ্য পায়োনিয়ার অফ দ্য I don't ইউক্রেন ওয়ার agree to this. Yes. If the Labour Party had a good policy, we wouldn't even had a Brexit. Well, right, I tell you what, Bangalira na bujia, few caterers and everybody else was everywhere supporting Brexit. Well, Bengali vote will be 10%. Even আমি যদি একদম 5%. It was only 1 point something different. There was not 10% different, brother. There was percent different. Okay, you guys did not had one clear policy. You did not have one policy. If anybody to be blamed, is you, not Boris. Boris is a politician. He wrote two columns, you know. Yes. No. আমি যেটা কইরাম যে বরিস জনসন আসিল আপনার লিডার অফ ব্রেক্সিট So এটা হইল কি এটা আপনি অ্যাকসেপ্ট Not really. Yeah, no. Theresa May got stuck, and if Boris don't come in, we're going to be in a limbo. No. আমি ইলেকশনের কথা কইরাম. Okay. Next call then. Hello, assalamu alaikum. ইলেকশন কে আছে? Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. বালা আছেন নি ভাইজান জি ভাই বালা আমি খালি বলতে আমার জন্য আপনারা হইলা যে পজিশনের সম্বন্ধে ন্যাশনাল ইউনিটি নাই আজকে দেশে যদি চাই আমরা 6 জন এমপি মহিলা লন্ডন থাকি আজকে দেশে যদি দেখবা খালি পাকিস্তানি তোর বেগ বইছেন আমরা বাঙালি লিডার হলে আর কিছু হোম করছেন না ন্যাশনাল ইউনিটি যদি থাকতো লন্ডন সেন্ট্রিক না থাকিয়া তো আমরা মনে হয় একটু পারতাম পারলাম না You have a very strong view, but very beautiful caller. Thank you. Unjini? Yeah. Agree with me? Well, national unity bolte thain jeta khoisan আমি যেটা কইরাম যে লেবার পার্টি ইজ নট ইন গভর্নমেন্ট বাট আপনি শ্যাডো মিনিস্ট্রির কথা কইরা ইয়েস আমরা শ্যাডো মিনিস্টার আসলা কিন্তু ইটস নট আমার মনে টিউলিপ আসলা একটা শ্যাডো মিনিস্টার হিসেবে এবং তাই রিজাইন করছেন যে সময় জেরেমি করবিন থাকার সময় তাই আসলা সো নাই এটা আমরা কইতাম না এন্ড ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম যদি লেবার পার্টির মধ্যে শ্যাডো সেক্রেটারি খালা পাওয়া গেল না ওয়েল আমি যেটা আমরা প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পথে কারণ I need to take some more from him. আপনার তো মাতুনি উনি তো খামান So it's not about quantity কতজন হইছে it's about quality I'm not saying that quality নাই লেবার পার্টি এখন গভর্নমেন্ট নাই আপনারা যদি মনে করেন যে খালি ফটো সেশন করার লাগি পলিটিক্স ও বিলাত তো রাইট নাই it's not আপনি যদি আপনারা তো চেঞ্জ আনতে হইবে you guys need to bring some changes yes আপনি যদি দেখেন no আপনি যদি দেখেন যে এই গত এই যে আমরা আফসানা আসোয়েন বা রশনার আলী আসোয়েন এবং টিউলিপ আসোয়েন তারা কিন্তু বিভিন্ন সময় ইভেন আপনার আমরা কমিউনিটির বিভিন্ন প্রবলেমের কথা কইছেন বিশেষ করে ইমিগ্রেশন ইস্যুতে বিভিন্ন সময় তারা বক্তৃতা রাখছেন সো ইটস নট শ্যাডো সেক্রেটারি রূপা হক সো হে লেবার পার্টির মানে শ্যাডো মিনিস্টার ওইরা হে মিনিস্টার ওইরা এটা বিষয় নাই বিষয় হইল কি হু ইজ ডেলিভারিং বিষয় হইল কি জানেননি এরা বাংলাদেশে জায়গায় স্পিচ দেওয়াত আমি যখন পার্লামেন্টের কোয়েশ্চন এভরিডে 1 আওয়ার গাড়ি স্টপ করি রাস্তা কারণ আমার কিছু আপনার লগে মাত তুলে আমার কিছু বিবেকের দরকার পড়ে আমি একবার মাত্র এক এমপিরে মারতে শুনছি গত 3 বছরের মাঝে আর একদিনও ডিবেটও পাইছি না so how they going to progress in their life no hold on probably you missed no I didn't miss I am a man who goes live LBC every day parliament I enjoyed listening to this even if I miss it I go to iPad in the night and I listen I don't see any Bengalis and MPs talking question tara প্রায় মাত্র একবার আমি শুনছি আমার লাইফে মানে last since COVID I only heard once it's very unfortunate আপনি একবার শুনছেন বাট আমি বেশ কয়েকবার সবার বক্তব্য শুনছি তারা প্রায় সময় বিভিন্ন সময় বক্তৃতা দেন পার্লামেন্টে No, আফসানায় প্রথম যখন বুরকা পিন্দিয়া মাত্তা চাইছেন I heard, right? And many months ago, I heard Rushnara talking once. Rupa Haq might be 3 years ago I heard, because I don't miss this. It's like
I have to listen because I do TV shows, so something is there, so I can get something to I don't miss. Yeah. So I haven't seen any of your people going there passionately debating about something or telling the people about something. No, এটা তো হলো আপনারা 80-85,000 পাউন্ডের বেতন ফাইলা বুইয়া, but you're not doing nothing for the society. No, they're raising concern. They're raising the issue in Parliament. Probably. আর বুটোর সময় আইলে মৌলভীবাজারি, বিশ্বনাথী, সিলেটি, সাসারগড় বইন, মামুরগড় বইন, সিলেটি, non-Sileti, all sort of issue, Musalman issue, Burqa issue. This is all just, cover up, brother. This is not helping the society at all. Society কোনো খামন না, believe me. Well, হয়তো আমরা expectation level যেটা তারা মিট করতে পারেন না বা করছে না, but it's not এটা ওইভাবে আসলে very unfair to say that they are not raising the concern. They are raising the concern. Well, I'm just saying, obviously তারা ভোটার হল আছেন তারা জানেন. I am not saying, I haven't heard any debate that it touched me. Let's put it this way. You can say, but they are participating every day. ENA, Scottish parliamentary, every day I seen him saying something. Well, he's the frontliner. গতিকে তাইদের সুযোগটা বেশি পাইবা। আপনি লেখলেও স্পিকারে, that's why there is a speaker. If you give him the note, he will give you a diary, he'll give you a slot. Yeah. I haven't been there to discuss, but I know how it works. Yeah. So তারা unfair থাকতো না আপনার লগে, আপনি যদি কোনো debate করতে চান. Yeah. Anyway, look, this is not going to work. Where are we going to head to? Let's just wrap it up. Well, to be honest, আমি মনে করি যে লিস্ট আছে যে এনার্জি প্যাকেজ যেটা দিছেন এবং এটা হলো কি শর্ট টার্ম আপনি ইউ আর কোয়াইট রাইট this is not going to work. Yeah, it's a the food bank. 17 million people plus lives below poverty in Britain today in 21st century. Right. ফুড ব্যাংক থেকে লিল্লা খাওয়া লাগে ইনক্লুডিং বাংলাদেশিরা। 35 ফুড ব্যাংক হইল কি না আমি নিজে যাই দেখলাম, আমার একটা রিসেন্টলি দোকান করছি, দোকান থেকে আমরা কিছু একটা চ্যারিটিতে আমরা হেল্প করি, অ্যান্ড মানুষে শর্মাইয়া যায় না বাঙালির। বাট দিস উই আর in the 21st century আমরা খালি যদি গ্যাস লইয়া মাতি আর বড় বড় মাতি মানুষের খানিন নাই ভাই। আপনার হয়তো লিগাল ফার্ম আছে, আপনি চলিয়ে যাই রাখি, তাই হয়তো লিগাল কনসালটেন্সি করিয়া চলিয়ে যাই রাখি, বাট মাই কমিউনিটি মাস মেজরিটি মানুষের অভাব আরম্ভ হয়েছে। আপনারা তো পলিটিক্স খালি করা। একজন কলারে কেন কইছেন যে ডেটগুলো আছে গভর্নমেন্টে যে ডেট বরোয়িং করা, এবং আমার কলিগে কইছেন যে এটা হইল গিয়ে ট্রেডিশনাল গভর্নমেন্টে অলাউড বড় করে এবং অলাউড দেয়। প্রবলেম কেন হইল গিয়ে আপনি এনএইচএসর ট্রেস অ্যান্ড ট্র্যাকও আপনার 40 বিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়ে গেছে, এবং এনএইচএসর যে 400 বিলিয়ন পাউন্ড তাই কইছেন খরচ হয়েছে যে এই যে কোভিডের সময় মেজরিটি পয়সা এটা স্পেন্ড করা হয়েছে উইদাউট মানে এটা কেমনে হিস্ট্রি হইব? ইফ আই ক্যান পে ইট ব্যাক দেন মাই জেনারেশন উইল নিড টু, আমার ফুয়া দিতে হইব, আমার নাতিয়ে দিতে হইব, এবং এই টাকাগুলা কিতা ইট আউট করিয়া পয়সা দেওয়া হয়েছে আপনার। এই যে টোটাল কমপ্লিটলি অ্যান্ড আটারলি দিস ইজ এ ম্যাস, এবং এই ম্যাচ হইল গিয়ে আপনার একদিনে হয়েছে না, ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম, যে এই যে গত 7 থেকে 10 বছর যে কন্টিনিউয়াসলি মিসম্যানেজমেন্ট বন্ধ করা হয়েছে, হসপিটাল ফান্ডিং কমে। ঠিক আছে, আপনি আপনারটা কইছেন। দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে, দ্য অনলি সলিউশন। অনলি ওয়ে ইজ দ্য সলিউশন গিভ এ লেবার গভর্নমেন্ট, না দ্যাটস দ্য সলিউশন। না, দিস ইজ জেনারেল ইলেকশন। আপনার বসে কইবা ক্যাস্টার মারে, তখন আমরা দেখমু পার্লামেন্টে কি পরিমাণ আওয়াজ আর ভোট কি পরিমাণ। বাই what would you like to say? Now, obviously, do you feel that we are brink of a collapse of ourselves? We do feel. Okay. We do feel. Because you see these unemployed figures, they're not correct figures, because this is all looks very nice and gloomy, because 0-hour contract, this contract, that contract, you can't work out what is what, but it shows on the system, 3.5%. But people are struggling. Here, same time, you can't put 25% wages up or 11 point something up with the inflation, because private sector hasn't got that sort of money. Okay? Public sector are going on a strike every day, every week. There is no short-term solution. We need to wake up and do something. We are suffering a lot. Okay. No way to deny that one. But what I can say, because Liz just stepped in as a prime minister, let's give her some time. Let's see after a few months what is her position and whether she can do it well or not. And I'm expecting Liz Truss will do very well. But we need some immediate step, brother. Then short term, then long term. She's telling for immediate. She's telling for she will go for emergency budget, and she will find it out what needs to be done.
and she will take action. All right, well, wait and see. Thank you. Good luck. Bye. Maybe more borrowing. What do you think our community need to know from you to get some benefits in next 6 months coming forward? If I was in an entrepreneur, business, a shopkeeper, a restaurateur, I would keep all the cash as much as possible because you don't know what's going to happen in the next 12 to 18 months. So save as much as you can and overcome this storm because it is a storm. Yeah. If I was a household, I would generally look at where you spend money on, how you spend it. Be careful what's happening because this energy cap, like you said earlier on, is temporary. It might last for 1 year, but if the war in Ukraine lasts for 2-3 years, energy cap might not be around for the next 2-3 years. So at this moment in time, everyone, business and private individuals, just be careful where you spend money on and how you spend it. Yeah, because the way I see it, I see that Putin is just going to wait till the winter. He's not going to say nothing. He's not talking. I've been Iranian TV. I watch a number of other TV. Exactly. Yeah. But he's just waiting when the winter comes in. That's when he's going to. And winter in that part of the world and on continental Europe is very cold, very snow. It is. And a lot of the people will die in a cold. And in Germany, for example, they're already looking at shutting down some of the factories because they don't have enough gas coming in. So. Coming back to this country, I definitely consider, if you're a business, be very careful where you spend the money on. Look at your tax position. I know I'll keep going on about tax, but there's opportunities where you can benefit from this. Talk to your accountant, talk to your specialist tax advisor. Come and talk to us. We're not that far away from here, and really look after that side of the business. Right, and you wouldn't recommend people to go and start buying a house now? Not for the next 6 months, no. Just wait and see what's happening and monitor but the market. If you've got a good mortgage product that about to expire or you've got a remortgage already, fix it for a few months, few years. Do it now because it could rise in the next 12 months more. Right, thank you. Right, last word. Well, একটা জিনিস হলো গিয়ে আমি বাইরে আসলে একটু ডিফার করি আর যে আসলে I don't think war will continue till 2023 because আপনি খুব রাইটলি পয়েন্টেড আউট করছেন যে জার্মান বা ইউরোপ আসলে সিরিয়াসলি কনসার্ন সাম অফ দ্য কান্ট্রিজ দে আর আউট অফ আপনার গ্যাস অলরেডি সো আই ডোন্ট থিঙ্ক দে উইল কন্টিনিউ ইভেন দো এখন কিন্তু আপনার আছে টিল নাও অন আপনার আমি ডিবেট করতাম রে কোনটা রাইট আপনি লেনিনোর বুক পড়ছেন নি স্টাটিনোর বুক পড়ছেন আপনি গব্বর চোপড়ে স্টেট ফিনল দেওয়া হয়েছে না ওকে গব্বর চোপড়ে বিকজ বাংছিল বলতে ওকে আপনি জিও পলিটিক্স বুঝলেন না পুটিন রে আপনি আগামী 5 বছর হরাইতে পারতেন না হোয়াট হি ওয়ান্টস ওনকা হে যেটা চায় তারে না দেওয়া পর্যন্ত তখন কি তাও জানেন নি আমরা সবে মনে করলাম তারে উইক করলাম সো আমরা সবে তারে মানে অস্ত্র হল ফাটাইলাম আর ইউক্রেনিয়ান হলে মাইর কররা উইন্টার আউট দেখো কে কি তা করে হে উইন্টারের বার্সার যে এক সময় আমি ও কথাটাও কইলাম যে ইটস নট পসিবল to continue this war for the NATO or Europe. That difficulty is that even now on আমরা কিন্তু রাশিয়ার কাছ থেকে তেল লইরাম কিলা জানো তেলটা মিডল ইস্ট আই অন থেকে ব্র্যান্ড চেঞ্জ হইয়া আমরা বিভিন্ন দেশে যাই am I right? আপনি জেলেনস্কি কনভিন্স হবানি দেন negotiate. Well, it's not convinced. It has to be ended by 2022. Otherwise the economy will collapse. That's what he wants. That's what he wants. That's what Putin wants. That's what Putin wants. So amrar interest lagi eta end kora lagbo. That's what. Yeah, but I mean end kora lagbo. But are you going to convince Zelensky to retire? I think it's not convince. He has to understand. Okay, now, but how? Least trust. China, India হলোর এগেইনস্টে আসলা যখন তাই ফরেন মিনিস্টার আসলা মনে আসেনি না মনে নাই আপনারা তো সব বুদ্ধিমান বাট ডোন্ট ইউ সি দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এ টু পার্ট দুইটা পার্ট ওয়ার্ল্ডের একটা পার্ট হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট রাশিয়া চায়না সাইলেন্ট কিছু পার্টনার হল আছে সব মিলাইয়া ইরান দে আর অল টুগেদার দিস ওয়ে ওকে অ্যান্ড উই আর দিস ওয়ে সো ওয়ার্ল্ড ইজ বিকামিং টু পার্ট আপনারা মনে করছেন রুবেল ক্রাশ করাইলি বা ইউকে নানি তারা কলতা নিয়া দেখছেন নি রুবেল এখন হয়ে গেছে strongest currency stronger than before the war brother okay so আপনারা আর শুননা জিতছেন তার লগে আপনারা তলে থাকিয়া আর ইয়ে কোন জিতি গেছেন তো করতাম কি আমি you tell me well so I don't think this because তার intention হইলো এটা এরারে bankrupt করতো financially এরা খামতো and he's doing it
And he successed. Well, এটা আমি কইতে পারতাম না because you know I'm not I think an by expert. what you said earlier on about history, if you look at Napoleon, if you look at Hitler, Yeah. they all lost the war because of what? The winter. Yes. উইন্টার এটা হলো তারা স্ট্র্যাটেজিক মুভ হইল গিয়া উইন্টার হিটলার উড হ্যাভ লস্ট হে যদি রাশিয়া যাইতো না আর উইন্টারও পড়তো না এত কথা লইয়া গেছিল কি Same as Napoleon. সেম এন্ড ইগে তোমার বার্সার কারণ হে হইল হেরার ফলোয়ার হে হেরার ফলোয়ার বুঝছেন নি কথা So that's why আমি প্রিডিক্ট আই ডোন্ট থিংক বাই আমরা উই আর ওয়ার্কিং টু সেভ আমরা নিজের সেলফ রে আমরা আসলে ব্রিটিশ আমরা বিলাত থাকি আমরা তোমার লো এন্ড অর্ডার মানিয়া চলতে দিব এট দ্য সেম টাইম আপনারা যারা পলিটিক্সে গেছেন তারা কিছু চেঞ্জ আনো কা আপনারা হিনো বইয়া খালি ছবি তুলেন না জানো আমরা তো ছবি তুলি না আসলে আমরা রিয়েল চেঞ্জ থ্যাংক ইউ প্রিয় সকল আমি এবং আমার গেস্টের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ভুল হইলে আপনারা আমরা ক্ষমার চোখে দেখবা আগামী সপ্তাহে আমরা একটু আবার যাইমু যে আমরা প্রিন্স কিং চার্লস হওয়া লাগবো বেগি পার্ডন এবং ওটা নিয়ে আমরা একটু আমরা আলাপ করবো যে নতুন কীভাবে চলবো কী হইব না হইব কতটুকু আছে ডিভলিউশন কতটুকু পাওয়ার আছে আপনারা লোক একটু মাতমু আপনারা বালা থাকুক তার আগ পর্যন্ত আমরা দোয়া করবো আসসালামু আলাইকুম